and the topic is how to send defect to the developing team. So it should be follow one particular format. I am giving the sheet name as a defect log. This template is also known as defect log. It should be follow some attributes like first one is serial number and second one is defect ID, defect ID. Okay, what is that? One is serial number and then defect ID. One second. And then test scenario ID and then test case ID and then defect description, defect description and then reproducible steps. What is that? One is a serial number, defect ID, scenario ID, test case ID, defect description, and reproducible steps, and then reported by, and then reported date, reported date, and then assigned by, and then assigned date, and then priority and status or uh, result. Status or result we can say, and then comment and as well as screenshot for proof, and then fixed by and fixed date. Guys, these are the attributes you need to follow. So here you can see, so total how many attributes are there? So you can see serial number, defect ID, scenario ID, test case ID, defect description, and reproducible steps, and reported by and reported date, assigned by, assigned date, priority, status, comment, screenshot, fixed by, fixed date. So these all are attributes we need to follow. Now guys, here scenario number one, in last class we discussed, we got a one failure. What is that failure? Validate the first name with invalid data. So what is that failure? My expectation is all failed should get error message. Sorry, all fields should get error message, but first name was accepted and remaining fields got error. So my expectation is not matching to the actual. Now I given a result as a fail. Fail means nothing but a, guys, what is this field contain? What we can see? Already we discussed. Here one you can see in report phase, if the expectation was not matching to the actual, we can say it is a defect. So now it is a defect. Why it is a defect? It was not matching to the actual. Now here you can see what.
Scenario ID. Scenario ID is TS underscore first name underscore 01. So now, in same Excel sheet, you can see in defect log, in defect log. Okay, guys, first we need to give one separate specific color here. Okay, so serial number 1, defect ID is, defect ID we need to give a D hash 1. Here I mentioned with a 1. So defect number 1. Guys, here I'm maximizing the page. Don't confuse. Defect number 1. And then scenario ID is TS underscore first name underscore 01. First name underscore 01. And what is the case ID? Case number 2. Scenario number and case number 2. So in defect log, so we need to give TC underscore 02. In scenario number 1, case number 2. Defect description is first name was accepting invalid data. Okay. Now reproducible steps was. So how you follow the steps? You need to give same steps here. Step number 1, open URL, and second one is entered invalid. So and third one is enter invalid. Third one is it was no, it was it was it was it was accepted and reported by. So here I'm giving a, here I'm reporting this field. So that's why I'm giving the, so you can see reported by, I'm giving a Surya, and then a reported date. So I'm giving the reported date as well. So who are reporting that particular defect? We need to give the date. I'm giving 31st May. Simply I'm giving 31st May 2020 23. And assigned by. Here developer can assign this defect. Here developer. Yeah, but I'm giving the field name is okay. Assigned by. I'm giving a empty one. Mm, okay. Just I'm giving n by e. Presently not applicable, and priority I'm giving a P1. This is a high priority one. First we need to fix. And status, as a tester I need to give status as a new.
comment. If you have any comment, you can give. And here I'm giving a n by a. Presently not applicable. If you need to give any comment, you can give. And fixed by I'm giving a n by a. So I'm saying this is a template. So while you are filling these fields, you need to follow the exact names. So how the tester should send defect to the developer means he need to maintain this much of attributes. Okay. So using this much of attributes, easily we can share the defect to the developer. And the sheet should be spread by a developer and tester. It can access by each and every person. It can access by each and every person in a team. Okay, guys, is it fine? ఎస్ సార్. సో ఇక్కడ సింపుల్ ఒకటే పాయింట్. ఒక డిఫెక్ట్ మనం డెవలపర్ కి సెండ్ చేయడానికి వాడే టెంప్లేట్ ని డిఫెక్ట్ రిపోర్టింగ్ టెంప్లేట్ అని అంటాం. సో ఈ టెంప్లేట్ లో ఉన్నవే యాట్రిబ్యూట్స్ అని. సచిన్ గారు మంచిగా. Okay, guys. So this is the defect reporting template. ఇలా సో ఇక్కడ డిఫెక్ట్స్ సమత చెప్పండి సమత. ఇలా డిఫెక్ట్స్ ఎన్ని ఉంటాయని రాయాలి మన ప్రాజెక్ట్ లో. డిఫెక్ట్స్ ఇప్పుడు నాకు ఇంకొక డిఫెక్ట్ దొరికింది అనుకో ఇక్కడ, అంటే ఇది ఈ షీట్ అనేది డెవలపర్ దగ్గర టెస్టర్ దగ్గర టీం మొత్తానికి సెండ్ చేస్తారనమాట. వీటిని లైవ్ షీట్స్ అంటారు. ఇప్పుడు గూగుల్ షీట్స్ ఐడియా ఉందా? సో ఇవన్నీ గూగుల్ అవును, అంటే మనం అన్ని ఫిల్ చేయాలి. ఇప్పుడు ఇది అసైన్డ్ బై ఉంది కదా. హలో, అసైన్ బై దగ్గర డెవలపర్ నేమ్స్ ఉంటాయి. ఇక్కడ ఈ డెవలపర్ ఫిల్ చేస్తారు. ఈ స్టేటస్ అనేది చేంజ్ అవుతా ఉంటది. అండ్ ఈ స్టేటస్ అన్నిటి గురించి మనం బగ్ లైఫ్ సైకిల్లో చదువుతాం. ఎక్కడ చదువుతాం? బగ్ లైఫ్ సైకిల్లో స్టేటస్ అన్ని ఉంటాయి. సో ఒకవేళ స్టేటస్ క్లోజ్ అయిపోయింది అనుకోండి, అది రిమూవ్ అవుతుందా అలానే ఉంటుందా? ఇప్పుడు న్యూ అని ఉంది కదా, మీరు పంపించేటప్పుడు న్యూ అని పెడతారు. మీరు పంపించేటప్పుడు న్యూ అంటారు. ఇప్పుడు డెవలపర్ దీన్ని ఫిక్స్ చేసినాడు అనుకో, తను ఏమంటాడంటే ఇక్కడ ఫిక్స్డ్ అని రాస్తారు. ఎవరు? డెవలపర్ రాస్తాడు ఫిక్స్డ్ అని. అప్పుడు నువ్వేం చేయాలంటే స్టేటస్ దగ్గర రీటెస్టింగ్ అని పెట్టాలి. రీటెస్టింగ్ అని పెట్టి మీరు వర్క్ చేస్తా ఉన్నట్లు. అండ్ దీని తర్వాత ఒకవేళ మళ్ళీ డిఫెక్ట్ వస్తే దీన్ని రీఓపెన్ అని, ఈ స్టేటస్ లన్నీ మీరు బగ్ లైఫ్ సైకిల్ లో చూస్తారు. ఒకవేళ డెవలపర్ ప్రాపర్ గా మీరు రీటెస్టింగ్ పాస్ అయింది అనుకోండి, అప్పుడు మీరు ఏం చేస్తారంటే ఇక్కడ క్లోజ్ అని కానీ డన్ అని కానీ పెడతారు. డన్ సో ఇప్పుడు మాత్రం మొత్తం క్లోజ్ చేశాక అసలు మళ్ళీ ఓపెన్ కూడా చేయరు కదా? క్లోజ్ చేసిన తర్వాత మళ్ళీ ఓపెన్ చేయరు. ఒకవేళ రీటెస్టింగ్ లో ఫెయిల్ అయితే ఓపెన్ చేస్తారు.